Sir. So my name is Maheswarakumar Muthusamy. So I am a senior consultant in exchange economics. I am Alibaba Cloud associate. So nowadays you know that cloud computing is picking up enormously. எல்லாரும் cloud computing பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? So உங்களுக்கு சப்ஜெக்டாகவும் இருக்கு and cloud computing பத்தி உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தா ஓகே, நீங்க பார்த்துக்கோங்க. வாட் ஆர் ஐ எம் சேயிங் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. அலிபாபா க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பத்தி நான் சொல்றேன், வேர் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ அப்படிங்கிறது யூ கேன் ஏபிள் டு சி அண்ட் லிசன் டு லிசன். அலிபாபா க்ளவுட் இதுவரை கேள்விப்பட்டிருக்கேங்கிற மட்டும் கை தூக்குங்க. சரி, இதை பத்தி என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? சரி சரி ரைட். சரி பை சூப்பர், உங்களுக்கு தான் வந்து வச்சிருக்கு. ரைட். வேற வேற அலிபாபா க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங், ஹூ இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் அலிபாபா க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்? Do you know who is the founder of Alibaba Cloud Computing? Correct. Jack Ma is the Chinese guy actually. So first, before I explain about technical topics and the fundamental topics, we are going to discuss very fundamental topics. If you already know that, it's well and good. If you don't know, try to able to brush up. It is very basic fundamental. Then I will enter into Alibaba. It will be useful for you in job perspective in Asia Pacific. Singapore, Malaysia, Taiwan, these countries actually if you are going to look for project. Even in Europe is also there. Even in Dubai they have. Okay. So US projects are very jasty. But apart from it, Asia Pacific region, if you are living in Dubai, Singapore, Malaysia, Asia Pacific, if you are looking for jobs actually after career, there also have a lot of certificates. Okay. So if you complete it in HCL, they have Alibaba. Okay. In our company also they have Alibaba. This makes you, gives you some interest. What is the ultimately everybody will think what is the use if I know Alibaba Cloud? Ultimately to get a job, right? India, they have to get a job in overseas. Okay, in India also there are jobs within some IT companies, but predominantly it is using Asia Pacific. So this gives you basic interest towards the topic. Okay, okay sir, go to the next thing. So here we discussed about what is the journey starts actually. Introduction to cloud computing. Everybody knows cloud computing introduction, right? Again I will say that. Okay, I will explain it in bilingual way, both in English and Tamil actually. Okay, and next, what is cloud computing services? Cloud computing deployment models. Okay, then Alibaba Cloud global infrastructure, Alibaba Cloud pricing model, Alibaba Cloud products, Alibaba Cloud academy, Alibaba Cloud account with some certification. At the end of the session, I will give you some tips how to get jobs actually. First itself I told you, purpose is to get knowledge. Second is to, with this knowledge, I want to get into a job actually after final year. Okay, where to go? I will give you some how to look for jobs and tips. Okay, where to look and where to search for jobs. Next. So introduction to cloud computing. Cloud computing is the delivery of on-demand computing resources, including servers, databases, storage platforms, infrastructure, and applications through the internet. In order to, this is the physical computer. Somewhere in the region, remotely, if a server is located, that is called remote computer. In the remote computers, we will have servers. Remote location server, database, storage, platform. If in the computer only 50 GB, 100 GB RAM. Just for example, I am just saying. Okay. Well, in the computer maximum 1 terabyte, 2 terabytes actually. But cloud computing you can have 500 terabytes. N number of storage. Lot of storage you will get actually. Okay. Next click. So this is the pictorial representation of cloud computing. Right? So cloud computing everybody using the online shopping portal, right?
நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல போய் ஷாப் பண்ணுவீங்க போர்ட்டல்ல. The technology began, that is cloud computing. ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. 6 months ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு இந்த லேப் எவ்வளவு கம்ப்யூட்டர் வரும்? 50 கம்ப்யூட்டர் வருமா? ஸோ இந்த 50 ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குறதுக்கு 50,000 ரூபாய், 50 கம்ப்யூட்டர் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தி. அதே க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் நீங்க போனீங்கன்னா இந்த இதில் 50 கம்ப்யூட்டர்லேயே நம்ம 6 months ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம். நமக்கு 50 கம்ப்யூட்டர் தேவைப்படுது. 50 கம்ப்யூட்டர்லேயும் 600 டெராபைட்ஸ் வரும். அவ்வளோ டெராபைட்டோட வாங்கினா காஸ்ட்லியா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒவ்வொரு யூசரே பாஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ் கோ மாடல்ல நம்ம வந்து ஒரு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஒரு ப்ரொவைடர் அலிபாபா மாதிரி ஒரு ப்ரொவைடர் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்குவோம். அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனை வச்சு யூ கேன் ஏபிள் டு go and log into the cloud computing and then use the services, server, database, infrastructure, எதாவது யூஸ் பண்ணலாம். So upfront cost of target business is reduced. ஒரு computer period of time you want to use the resources, servers, databases, infrastructure. Then once your project is completed, you don't have one computer actually, right? After your project is completed, you have to come out. ஆன்-பிரமுக்கும் க்ளவுடுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறது. சரியா? க்ளவுடுனா ரிமோட் எங்கேயோ இருக்கும் சர்வர்ஸ்னா. அந்த சர்வர்ஸ்ல நம்ம யூசர் பாஸ்வேர்ட் வச்சு நம்ம கொடுத்தது அதிலே நிறைய விஷயத்துக்கு தான் பண்ணிக்கலாம். சரியா? அதை யூஸ் பண்ணுறதுலாம் வந்து அது டோட்டல் காஸ்ட். ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஓவரால் காஸ்ட் கம்மி பண்ணுறது தான் க்ளவுடுக்கு போனாங்க. தட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ். செகண்ட், ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஸ்பீட். ஸ்கேல் ரிசோர்சஸ் இன் அண்ட் அவுட். In doubt now, for example, you I am saying you are going and purchasing the products online, right? When the product sales will be high during weekend, during festive occasions, actually that will be more high. Upon the traffic, over request to know you client server purchasing or curriculum. Over mission pay request பண்ண போகும்போது over server refund. அப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஆன்லைன் யூசர் இருக்கீங்க, அவர் ஒரு வெப்சைட்டை டெவலப் பண்ணி வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ் நீங்க வந்து வெப்சைட்டை டெவலப் பண்ணி. ஸோ தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங். நெக்ஸ்ட் வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின். க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வரதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா விர்ச்சுவல் மிஷின். ஸோ விர்ச்சுவல் மிஷின் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் a guest machine. It's a software simulation of a hardware platform that provides a virtual operating environment for guest operating systems. It's called a guest machine. It's a form of simulation. Hypervisor is used to monitor. Next one. So, what is the difference between traditional versus virtualized computers? Traditional computer na, உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும், அந்த கம்ப்யூட்டர் மாதிரி ஒரு ஹார்ட்வேர் இருக்கும். அந்த ஹார்ட்வேருக்கு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும். அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மேல அப்ளிகேஷன் இருக்கும். ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் தானே. விர்ச்சுவலைசேஷன் என்னன்னா, இது வந்து இதுல வந்து நம்ம இருக்கிற ஆக்சுவல் ஓஎஸ், இதுல இருக்கிற ஹார்ட்வேர், அதுக்கு மேல ஓஎஸ் இருக்கும். அந்த ஓஎஸ் மேல விஎம், இந்த விஎம் வந்து மானிட்டர் பண்ணும். இந்த ஓஎஸ்ல இருந்து இந்த கெஸ்ட் ஹார்ட்வேருக்கு கெஸ்ட் ஓஎஸ்க்கு எப்படி இருக்கு, அதுக்கு மேல அப்ளிகேஷன் இருக்கும். இதான் ஆஃப்டர் விர்ச்சுவலைசேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெடிஷனல் கம்ப்யூட்டர் வந்து விர்ச்சுவலைசேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு, ரைட்டா? இதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சர்வீசஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் எ சர்வீஸ். ஸோ 3 different types of services. எல்லாரும் முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, அது உங்க சிலபஸ்ல படிச்சிருக்கீங்க. ரைட், ஓகே. Anyway, I am just giving you a refresh, okay? Again, to make the concepts more easily, when we come to Alibaba Cloud, you will get new information. Okay? Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. These are the 3 different types of services. Next. Infrastructure as a service is the on-demand provision, easy for you to understand. Right? Yeah. Next on the cloud deployment model section. 3 deployment models are there: public cloud, private cloud, and hybrid cloud. Right? Okay, cloud deployment models. Let's see what is cloud public cloud. Public cloud is a cloud infrastructure provisioned for use by the general public, individuals, or businesses. Public clouds are owned by service providers and are accessible through a subscription. Many public clouds are available including Google App Engine, Amazon Web Services, Azure. What is virtualization? What are the cloud deployment models? What are the cloud services? Basic. These are the basic you have to understand. Just things it comes till this point, whether it is whichever cloud provider, Alibaba or other cloud providers, it is same. For all the things, the fundamental remains the same. Okay, next.
So various cloud services, Amazon Web Services, Azure, Google Cloud Platform. Today we are going to discuss about Alibaba Cloud. Okay, right. So I think you people have already having a very good someone in the room. They are aware of Alibaba Cloud. They know who is the founder of Alibaba Cloud. Okay, it is called as like it is a Chinese product actually. Okay, so it is also known as Aliyun, ALIYUN. It's a cloud computing company, a subsidiary of Alibaba Group. One of the person who appear Sridhar. Sridhar advancedly knows Quen, right? You are talking about Quen. Quen is, how many knows DeepSeek? Everybody knows DeepSeek, right? Quen is Alibaba Cloud product. Like similarly DeepSeek, they released Quen 2.5, now 3 is there, right? 3. It is a AI model released by Alibaba Cloud. Quen. Okay, Quen, it is 2.5, now 3 is there, right? So 3 is there. Very good. So already you are proficient about AI means it is like Chinese they are developed actually. DeepSeek. Now Alibaba, with respect to Alibaba, we have Quen. Quen, QWEN. Quen. Quen is the AI model. You go there, it's free. Okay, you can put it Quen 2.5 and now 3, version 3. Similarly, like ChatGPT and other things, actually, Quen is free. You can use it for free. Like DeepSeek, it is very famous actually. Similarly, you should know about Quen, Alibaba Cloud Computing's AI model, actually, right? So it is also called as Aliyun, ALIYUN. Its other name is called Aliyun. It's a cloud computing company, a subsidiary of Alibaba Group. Provides cloud computing services to online business. I told you, right? Where you are using cloud computing, online business. Movie, e-commerce, anything related to online e-commerce things, everything is related to online business. And Alibaba's own e-commerce system. Alibaba Cloud international operations are registered at headquarters in Hangzhou. International headquarters it is in Singapore actually, but originally it is headquartered in Hangzhou, China. Alibaba ranked number 1 vertical in Asia Pacific region. Okay, before starting the session I told you, if you want, look for a project within Asia Pacific region, especially in Singapore, Malaysia region, you can go for Alibaba Cloud. They are the number 1 in the Asia Pacific region. Okay, and 5th in the world. First is AWS, second is Microsoft Azure, third is Google Cloud, and 5th is Alibaba Cloud. Right? Next step. Alibaba Cloud infrastructure. Alibaba Cloud infrastructure is built around regions and zones actually, or physical locations. Regions are physical locations. முன்னாடி Alibaba Cloud location வந்து இந்தியால இருந்துச்சு, இப்போ எடுத்துட்டாங்க. Okay, they are physically now in Singapore there is a region actually, in China there is a region. Okay, our physical locations are spread all over the world. In Europe they have several regions, in US they have several regions. Okay, so the word to reduce the network latency. So எதுக்கு நம்ம அந்த ரீஜன்னா அத புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பாயிண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலயும் எதுக்கு ரீஜன் வச்சிருக்காங்கன்னா, இப்போ சைனால இருக்கீங்க, நீங்க இந்தியால இருக்கீங்க. இந்தியால இல்ல, பட் சிங்கப்பூர்ல இருக்கீங்க. ஆனா அவனோட ஹோஸ்டிங் சைனால இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சிங்கப்பூர்ல அந்த ரீஜன் இருக்கறனால தான் ஸ்பீடு ஃபாஸ்டா இருக்கும், லேட்டன்சி இல்லாம. ஏன்னா டேட்டா சென்டர் அங்கேயே இருக்கு, அங்க இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணா ஃபாஸ்டா இருக்கும். ஸோ அதான் ஸ்ப்ரெட் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் டு ரெடியூஸ் தி நெட்வொர்க் லேட்டன்சி. அந்தந்த ரீஜன்ல உலகத்துல அந்தந்த இந்தியாவில் உள்ளவங்க வேற க்ளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்ல இந்தியாவில் என்ன இருக்குன்னா ரீஜன்ஸ் இருக்கும், க்ளவுட் சென்டர்ஸ் இருக்கும், க்ளவுட் ரீஜன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் நெட்வொர்க் லேட்டன்சி ஃபாஸ்டா இருக்கா, அந்த லேட்டன்சி இருக்காது. சரியா? ரீஜன் ரெஃபர்ஸ் டு பிசிக்கல் நோட் அண்ட் குளோபல் ஸ்கேல். ஒரு பிசிக்கல் நோட், ஒரு டேட்டா சென்டர் ஆக்சுவலா ஒரு ரீஜன்ல 2-3 டேட்டா சென்டர் இருக்கு, அவங்களுக்கு ஜோன்ஸ் சொல்லுவாங்க. Each region is composed of multiple zones. சொன்னேன் இல்லையா, region is composed of multiple zones. Zone என்னன்னா, it is composed of one or more multiple scattered data centers. ஒரு ரீஜனுக்குள்ள multiple zones இருக்கும், அந்த ஒரு ஜோனுக்குள்ள scattered data centers இருக்கும். Each of which has independent supporting facilities including redundant power supply networks and connections. ஏன்னா ஒரு இடத்துல சுனாமியோ எர்த்குவேக்கோ ஏதாவது வந்துச்சுன்னா இன்னொரு இடத்துல டேட்டா சென்டர் வச்சிருந்தோம்னா நமக்கு ஆபரேஷன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகாது, ஹை அவைலபிலிட்டி கிடைக்கும். ஸோ அதனால தான் மல்டிபிள் ரீஜன்ஸ்ல டேட்டா சென்டர் வச்சிருக்கோம். ரைட்? நெக்ஸ்ட் இது ஒரு ரீஜன். இந்த ஜோனுக்குள்ள அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ்ல மல்டிபிள் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ்.
இந்த ஒவ்வொரு ஜோனுக்குள்ளேயும் டேட்டா சென்டர் நிறைய டேட்டா சென்டர். So global infrastructure. Number one in Asia Pacific. There were 21 global regions. 63 availability zones are there, right? And 2,800 CDN nodes around the globe. Okay, this is the global infrastructure. So how this is the global infrastructure of Alibaba. Power of Alibaba Group. Double level festival. நம்ம ஊர்ல எப்படி தீபாவளி கேள்விப்படுறோம். தீபாவளி, பொங்கல், கிறிஸ்மஸ், ரம்ஜான் இந்த மாதிரி பண்டிகை இருக்காங்க. சைனால வந்து டபுள் லெவல் ஷாப்பிங் ஃபெஸ்டிவல் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஃபெஸ்டிவல். ஓகே, இட்ஸ் பிக்கஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் இன் சைனா ஆக்சுவலி. த ஹோல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஃபெஸ்டிவல் இஸ் ப்ரொவைடட் பை அலிபாபா. அவங்க தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. வேரியஸ் சினாரியோஸ் அச்சீவ். அதாவது ஷாப்பிங் ஃபெஸ்டிவல் அன்னைக்குன்னு பார்த்து நிறைய ஷாப்பிங் பண்ணுவாங்க. அந்த ஷாப்பிங் பண்ணும்போது வேரியஸ் வெப்சைட்ல உள்ள எல்லாமே வந்து இட் இஸ் போஸ்டட் இன் அலிபாபா குரூப். சரியா? Various scenarios achieved are processing of $1 billion in gross merchandise value in the first 68 seconds of the shopping event. முதல் 68 செகண்ட்ல எவ்வளவு ஷாப்பிங் ஆகுது? 1 billion in gross merchandise. Totally $38.4 billion of GMV in 24 hours with zero downtime. உலகம் முழுக்க billions of customers success ஆகுதுனா டவுன் டைமே இருக்காது ஆக்சுவலி. ஓகே, in 24 hours zero downtime. 970 petabytes of data to support the peak performance of it's a third party thing, wherever you can go and get products related to Alibaba. Alibaba Cloud Academy. Next comes Academy. Alibaba Cloud Academy is the training and certification part of Alibaba Cloud. So, ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு அகாடமி வச்சிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்க்கும் ஒரு அகாடமி வச்சிருப்பாங்க. அலிபாபாவுக்கு ஒரு அகாடமி இருக்கு. இதுக்கு பேர் வந்து அலிபாபா Cloud Academy. Alibaba Cloud Academy support the cloud professionals to have a career path and certify in different areas of cloud computing. அவங்க வந்து எல்லாமே ஃப்ரீயாவே கனெக்ட் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு தேவையான இது வந்து செக்யூரிட்டி, பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், DevOps, machine learning. Right? Security, big data analytics, DevOps, machine learning. The certificate details can be referred in the website. Security, big data analytics, DevOps and machine learning. In the area la வந்து they are the academy is offering trainings. Next. Right? Alibaba Cloud Academy provides two forms of certifications. Cloud professional certification, it is provided in the area of cloud computing, big data and cloud security. இதுல என்ன certification னா Alibaba Cloud professional certification. அடுத்து வந்து Apsara Cloud technical certification. It provides certification in single service of product provided by Alibaba Cloud. Okay? If you are interested in DevOps and you want to take certification and introduction to Docker container, you can go to get cloud certification from Alibaba. These are the certifications. Next. Now we enter in the certificate. So this taking this certificate is free. It's not cost actually. Okay. You have to go and take the certification actually. Get Alibaba Cloud Associate, Apsara Cloud. These are the once you get qualified, you will get this. Next. Learning path is the list of course work to get contract to enhance or start a new career in the cloud computing industry. Learning path provided by Alibaba Cloud. DevOps, big data analysis, networking, machine learning. Finally, completing the learning path, you will get engineer certification. In the year, you are படிச்சீங்கன்னா you will get engineer certification. DevOps, big data analysis, networking, machine learning. நீங்க உலகத்துல வேற எந்தெந்த கம்ப்யூட்டர்ல எல்லா ஃபீல்ட் இருக்கோ ஏஐஎம் இருக்கோ எல்லாமே இருக்கு. ஏஐ இருக்கா? இங்க நீங்க பென் சொன்னீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி அலிபாபா கிளவுட்ல ஏஐ இருக்கு, மிஷின் லேர்னிங் இருக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, டேட்டா வேர்ஹவுசிங் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. they provide this. Next slide. இது வந்து DevOps certificationோட certification. ரைட். இப்போ நெட் இதுல வருமா? நெட் கனெக்ட் பண்ணலாமா? Business in US and Canada. They are located worldwide, USA also, USA and Canada. So, this
இந்த சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா typical example வந்து not only Asia Pacific, there are branches in US, Canada also, in Europe also, everywhere. Typically sign up is, you can go and sign up. Go to alibaba.com, you can sign up. Select பண்ணி click next. Give your username, password, confirm password. Similar like wherever you go and register this, similarly you can create your free account. Free trial இருக்கு, நீங்க free trial இது பண்ணிக்கலாம். கன்சோல்ல போய் நான் கிளிக் பண்றேன். எப்படி நேவிகேஷன்ஸ் மட்டும் I'm just explaining the navigation. வந்தாருக்கு ECS elastic service system நம்ம elastic create ECS system. நான் ஒரு ECS system பத்தி சொன்னேன் இல்லையா, நேவிகேஷன் எப்படி ஒரு EC2 மிஷின் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி ECS systems கிரியேட் பண்றீங்க. So subscription இருக்கு, pay-as-you-go model, 3 types, pay-as-you-go model, preemptive instance. இப்போ ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சைனா காட்டுதா, நான் சொன்னேன் சைனா அதான் இது. எங்கெங்கெல்லாம் ரீஜன் இருக்குன்னு பார்ப்போம். எங்கெங்க ரீஜன் காட்டுது பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான், சைனா எல்லாம் சைனாவில் இருக்கு, சவுத் கொரியா, சிங்கப்பூர் இருக்கு, தாய்லாந்து. இந்தியாவில் கிடையாது, நான் சொன்னேன் இந்தியாவில் இருந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. மெக்சிகோ, யூஎஸ் விர்ஜீனியா, யூரோப் அண்ட் அமெரிக்கா. யூரோப்பில் இருக்கு. ஸோ யூரோப்லேயே இருக்கு. டெஸ்ட் ஜாப் இஸ் வேர் எவர் வென்எவர் யூ லேர்ன் இட். நான் சொன்னது வந்து மெயினாக வந்து ஏசியா பசிபிக் உள்ள நம்பர் 1, பட் த்ரூஅவுட் வேர்ல்ட் வைட் இட்ஸ் இன் நம்பர் 5 கொஸ்டின். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ். இது வந்து பிரைமரியாக உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா இதுதான் வந்து போயிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் போயிட்டு நான் வந்து அலிபாபா க்ளவுட் அகாடமி போட்டேன்னா இதில் போயிட்டு நீங்கள் இ-லேர்னிங் கோர்சஸ் இருக்குது, எல்லா கோர்சஸ் வந்து ஃப்ரீயாக லேர்ன் பண்ணுங்க அலிபாபா க்ளவுட் அகாடமி. ஆமாம், சர்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே எக்ஸாமினேஷனோட ஆமாம். எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணுங்க.
அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபீஸ் இல்லாமல் தான் எடுத்தேன். க்ளவுட் அசோசியேட் அதுக்கு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. whoever is interested to take examinations, please contact me. I will connect to the corresponding spark for Alibaba Cloud. Okay, யாராவது அலிபாபா க்ளவுட்ல எக்ஸாம் எடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நான் கரெக்டாக ஸ்பார்க் சிங்கப்பூரில் இருக்கார், அவரை கனெக்ட் பண்ணுறேன். he will guide you for certification. It's free only. பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆன்லைனில் போய் அகாடமி edu.ali அலிபாபா க்ளவுடில் போய் நீங்கள் பண்ணலாம். மை லேர்னிங் மை கோர்சஸ் இங்கே ஏதாவது உள்ளே போய் லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ரையலில் இதில் போயிட்டு மை கோர்சஸ் இருக்கும். இதில் போய் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதிலே ஸ்டடி புக்கு எல்லாமே இருக்கும். ஏசிஏ சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டர் எக்ஸாம் கைட், அலிபாபா க்ளவுட் ப்ரொஃபஷனல் ஆப்ரேட்டர் எசென்ஷியல்ஸ் கைட், அலிபாபா க்ளவுட் அகாடமி எல்லாமே இருக்கும். நீங்கள் போயிட்டு அலிபாபா க்ளவுட் டாக்டர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ட்ரைனிங்ஸில் போனீங்கன்னா அதில் போயிட்டு இது நிறைய வேரியஸ் மை லேர்னிங்கில் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது நிறைய இது இருக்கும். அதில் போய் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். சரியா? அதுக்கு அடுத்து இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அலிபாபா க்ளவுட் எம்பிபியாக இருக்கு. யாராவது அலிபாபா க்ளவுட் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்களோ அலிபாபா க்ளவுட் எம்பிபி வந்து ஸ்டேட்டஸ் அடையலாம். So MVP is nothing but a status. If you attend, if you promote Alibaba Cloud and become you have to complete one certification in Alibaba Cloud and start promoting Alibaba Cloud in seminars, webinars, to go into colleges and these things. Okay. So this is what I want to say actually. உங்களுக்கு வந்து Chinese, it is a Chinese product, right? But it was headquartered in Singapore. It has branches in US, Europe, Canada, everywhere. It is similar like other products actually. Similar like other cloud computing providers. The only difference is it is developed by Jack Ma. Okay, he is the guy who invented Alibaba Cloud. There are various. One is one of the good thing for AI. Similarly, AI cloud model studio Alibaba Cloud. Model studio supercharge your AI journey effortlessly with industry leading Gen AI models. Okay, so it is one of the Gen AI model studio. You can create major models like LLM models, these things. Yeah, free படிச்சுட்டு இதை கிரியேட் பண்ணி AI வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீயாக வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எஜுகேஷன் பர்பஸ். இல்லை ஃப்ரீ ட்ரையல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக கொஞ்சம் எம்பிபி மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்குரிய சார்ஜஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும். அதை வச்சு நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். நாட் ஃபார் எவ்ரிபடி. யூ ஹேவ் டு பி a proper, you have to be a certification. So takeaway for me this session is, for attending this apart from other cloud providers, very good advantages. You have an extra added feather on your cap. Like other cloud providers, similarly, if you know Alibaba Cloud, you can get job in Asia Pacific, US and other regions actually. Okay, it has various things actually. Comparatively, cost might be less here. Okay, from other providers, right? And these are the main advantages. So with this, Jack Ma நீங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Very good founder Alibaba Cloud.
if you learn Alibaba cloud, it is a good advantage for you guys to explore more into cloud world. It is another thing on your further on your cap, including like other cloud providers. If you learn Alibaba cloud, it gives you an added advantage. Let's start. Fresher jobs, freshers campus, fresher campus. See here, make use of it. Everybody is having the LinkedIn. Make use of it actually, and also it is out of box actually, out of thing. There is another website is called. Another thing is Germany is calling. Go here. See, இதெல்லாம் வந்து நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா வெவ்வேறு தேர்ட் இயர் படிக்கும் போதே இந்த மாதிரி இதை வந்து நீங்க அப்ரோச் பண்ணுங்க. ஜெர்மனி இஸ் காலிங்.